Hi everyone, today our topic is queue. Queue is a data structure. So it is used to hold data. നമുക്ക് നോക്കാം. First of all, it is a linear data structure. നമുക്കറിയാതെ we already discussed it. And it is a FIFO structure, that is first in first out list. That means the first element inserted is the first item to be removed. Or in other words, the order in which the elements enter a queue is the order in which they leave. ഏത് ഓർഡറിലാണോ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണത് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് റിമൂവ് ചെയ്യണത്. ദിസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആർ സ്റ്റാക്ക് വിച്ച് ഇസ് എ ലിഫോ സ്ട്രക്ചർ. Already you know about a stack which was a LIFO structure, whereas queue is a FIFO structure. To happen this, that is to make it a FIFO list, it is necessary to insert elements at one end and we have to delete elements through other end. So the end through which we are inserting is called the rear end, and the end from which we are deleting elements is called the front end. So our exact definition is queue is a linear list of elements in which deletions can take place only at one end, called the front, and the insertions can take place at other end, called the rear end. Only if you do so and so, we can make it a FIFO list. Then queues abound in our day-to-day life. We are using queues, a lot of queues in our day-to-day life. നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ക്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. For example, people waiting in a line at a bank form a queue. We normally go to bank. There we form a queue. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഒരു ക്യൂ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ എന്താ ക്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദ പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യൂ ക്യാൻ ഡു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ്. അല്ലെ, ക്യൂവിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാണ് ആദ്യം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് വെൻ എ ന്യൂ കസ്റ്റമർ അറൈവ്സ്, ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ rear end or at the back end of the queue. So from the front end we are deleting, at the rear end we are inserting. And many such queues are there. When we go into a ticket counter, there we form a queue. Another one is passengers in a bus stop or railway station. They also form a queue. So queues are very common in our day-to-day life. And these queues are also used in computer science. Consider a multi-programming operating system. Multi-programming means multiple processes will be executed or are executed at a time. Then consider a system where we have a single processor. നമുക്ക് സിംഗിൾ processor ഉള്ള ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So we have a single processor but many ready processes will be there. And these ready processes, they form a queue to get the processor. So when the processor becomes free, the process at the front of the queue will be deleted and assigned to the processor and it will be executed. And when a new ready process arrives, it will be placed at the end or at the back end or rear end of the queue. So in computer science also we are using a queue in this way. Then when we are sharing a single resource, we form a queue upon the request. അല്ലേ, ആ ഒരു ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ റിസോഴ്സേ ഉള്ളൂ വിചാരിച്ചോളൂ. മെനി റിക്വസ്റ്റ് ആർ ദർ. ദീസ് റിക്വസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ സർവീസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ ക്യൂ. ദെൻ എ ക്യൂ ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് either an array or a linked list. Now we are discussing how to implement a queue using an array. So to implement a queue using an array, first of all we should have an array and we maintain two pointers. One is a front pointer, another one is a rear pointer.
front always points to the next element to be deleted, and rear always points to the last inserted item. That is our convention. So initially, we can discuss certain insertions and deletions. Initially, we assume that our queue is empty. That is, both front and rear will be 0. For an empty queue, both will be zeros. And here we have an array. As an example, we are taking an array having 5 elements. Maximum size 5 ആയിട്ടുള്ള ഒരു array ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Its indices are shown here. There we are going to place elements. Initially the queue is empty. Next we have to insert A. നമുക്ക് A അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഏത് എൻഡിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക? റെയർ എൻഡിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ടു ഇൻസേർട്ട് an element into a queue, first rear should be incremented. Rear ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. So rear is now 0, so it will be incremented to 1, and at the rear end we have inserted. Rear 1 ആണ്, 1 എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. As it is a first time insertion, front should also be set to 1, because you know that front always points to the next element to be deleted. Now there is an element in the queue which is A, which is at the position 1, so that value 1 should be set to the front. So for the first time insertion, we have to manipulate the front also. സാധാരണ ഇൻസേർഷന് റെയറും ഡിലീഷന് ഫ്രണ്ടും ആണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചില സ്പെഷ്യൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർഷനിൽ ഫ്രണ്ടും ഡിലീഷനിൽ റെയറും മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻസേർഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു? മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതായത് 1 ആക്കി വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കേസ്, ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആർ ദെൻ ഇൻസേർട്ടഡ്. ബിയും സിയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ടു ഇൻസേർട്ട് ബി, ഫസ്റ്റ് റെയർ ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ്, സോ റെയർ വിൽ ബി 2, at the 2 position B will be inserted. Next to insert C, rear will also be incremented, and at that position C will also be inserted. So now this is the appearance, or in this way your queue appears. That is front equal to 1 and rear equal to 3. Then നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും next element to be deleted is A. Then we are going to delete A. A എന്ത് ചെയ്തു? delete ചെയ്യാണ്. We are always deleting the element in the front. So at the first position element A is deleted. After deleting element, front should be set to 2. Why? Because front always points to the next element to be deleted. A delete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് B ആണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് റെയർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. So this is in this way your queue appears. Then again D and E are then inserted. To insert D, rear will be incremented to 4. At the 4th position D will be inserted. Then E, for that rear is again incremented, so rear becomes 5, and at the 5th position our element E is inserted. Okay. Then again B and C are deleted. After deleting B, front will be set to 3. Then C is also deleted, so front will also be set to 4. So after deleting B and C, your queue look like this, and now front equal to 4 and rear equal to 5. ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇനി അടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 4 എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സിലുള്ള D ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഐറ്റം 5 ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അറേയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. ഇനി നോ മോർ എലിമെന്റ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി 5 ആഫ്റ്റർ 5. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഡീൽ ചെയ്യണതെന്ന്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ അഗെയിൻ ഗോയിങ് ടു ഇൻസേർട്ട് എഫ്. എഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. സാധാരണ ഇൻസേർഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? റെയർ ഈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1 എന്നാണ് പഠിച്ചത്. റെയർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? റെയർ 5 ആണ് മാക്സിമം ഉള്ളത്. 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പൊസിഷൻ അറേയിലില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല, അതായത് ഓവർഫ്ലോ അല്ല, ക്യൂ ഫുള്ളല്ല. ബിക്കോസ് ആ പഴയ സ്ലൈഡ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കൂ. ദർ ആർ എലമെൻറ്റ്സ്
പൊസിഷൻസ് വേക്കൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യൂ. ക്യൂവിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ എന്നൊരു കേസ് നമുക്കിവിടെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നൗ ആർ ക്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഫുൾ. ക്യൂ ഫുള്ളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻസേർഷനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സർക്കുലാർ ക്യൂ. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ സർക്കുലാർ ക്യൂ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സർക്കുലാർ ക്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്. Here we assume that Q is in a circular fashion. That is, we assume that after 5 we have 1. That is, 1 is placed very near to the 5. So 1, 2, 3, 4, 5, then again 1, 2, 3, 4, 5. So to insert F, normally for insertion we are incrementing rare. Now the value of, before inserting, the value of rare is equal to 5. സോ 5+1 അലൗഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്? 1 ആക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പം റെയറിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ റെയർ 1 ആക്കുകയും അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ റെയർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. സോ എഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു 4 ആൻഡ് റെയർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിലീറ്റഡ് ഇസ് ഡി. ഇതാണ് ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. ദെൻ ഇ, ആഫ്റ്റർ ദെൻ എഫ്. നമ്മൾ ഡി ഈസ് ഓൾസോ ഡിലീറ്റഡ്. ഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ എലമെൻ്റ് എടുത്തു, അതായത് 4 എന്നുള്ള പൊസിഷനിലത്തെ എലമെൻ്റ് എടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ഡിലീഷൻ ഫ്രണ്ട് സെറ്റ് ടു 5, അതായത് അടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി 5 ആണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ്. ജിയും എച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ജിയും എച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ റെയർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യം 2 ആയി. അത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ജി ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ്. റെയർ ഈസ് അഗെയിൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് എച്ച്. So now rare has become 3 and H is also inserted. Then E is deleted. E delete ചെയ്തു. So friend set to 1. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആരാണ്? എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട് സെറ്റ് ടു 1. അപ്പം നേരത്തെ റെയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് സർക്കുലാർ ക്യൂ ആണ്. സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഡിലീഷൻ ഫ്രണ്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ 1. ബട്ട് വെൻ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഫ്രണ്ട് ഷുഡ് ബി സെറ്റ് ടു 1. മാക്സിമം അതായത് 5 ആയപ്പോൾ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. സോ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് റെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. ദെൻ എഫ് ഇസ് ഡിലീറ്റഡ്. F is deleted means at the front position F1 is deleted. After deleted, friend is set to 2. Now friend equal to 2 and rear equal to 3. Then again K is inserted. To insert K, rear should be incremented. So rear is set to 4. At the fourth position, K is inserted. And the friend is equal to 2. That means the next element to be deleted is 2. Okay. Then നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ ഓൾസോ ഡിലീറ്റഡ്. ജി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആയി. ദെൻ നോക്കിയാൽ മതി, കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ജിയും കൂടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആയി. നെക്സ്റ്റ് എച്ചും കൂടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 4 ആയി. ഇപ്പം നൗ ഓൺലി 1 എലമെൻറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ആർ ക്യൂ വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് പൊസിഷൻ 4th പൊസിഷൻ. Now both friend and rear equal to 4. അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു എലമെൻ്റേ ഒരു ക്യൂലുള്ളൂ എങ്കിൽ we can assume that friend and rear will be equal except for 0 ട്ടോ. Then last time we are going to deleting an element at the friend is equal to 4, so K is deleted, and after deletion friend and rear should be 0. This is an exceptional case because we have only one element and that element is at the position 4 and both friend and rear both are equal. Okay, K is also deleted and Q becomes empty, so friend and rear equal to 0. So from the following above operations we can conclude that to insert an element, rear should first be incremented and then inserting. And to delete an element at the front will be deleted. After that, friend should be incremented. There, and we assume that our Q is in a circular fashion.
So after 5, rare should be set to 1. Friend also, once a friend reaches 5, friend is set to 1. And for insertion and deletion, we have to consider the cases of overflow and underflow. Overflow case arises in insertion. That is, overflow means the case when the queue is full. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ക്യൂ ഫുൾ ആവണ സമയം? In the following 2 situations, queue will be full. മനസ്സിലാക്കുക. At this 2 times, queue is full now. We can't do any insertion. Here, in this case, friend is equal to 1, rare is equal to 5. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? Next element to be deleted is 5 and the last inserted element is E. So that is a friend. So this is queue is now full. And one more case, second case. Look at the second case. Here also the queue is full. ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ഫ്രണ്ട് is equal to 4 and rare is equal to 3. Friend equal to 4 and rare equal to 3 means next element to be deleted is D. അതായത് ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ D ഉള്ളത്, പിന്നെ E, next again A, B and then C. Okay, so this time also queue is full. ഈ സമയത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ വെച്ചാൽ now friend is equal to rare plus 1. So if friend equal to 1 and rare equal to n, or if friend equal to rare plus 1, ഈ രണ്ട് സമയത്തും നമ്മുടെ ക്യൂ എന്താണ്? ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ക്യൂ ഫുള്ളാണോ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ക്യൂ ഫുള്ളാണെന്നും ക്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അൽഗോരിതം മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് സഹായിക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് വെദർ ദ ക്യൂ ഈസ് എംപ്റ്റി ഓർ നോട്ട്. അണ്ടർഫ്ലോ എന്നുള്ള കേസ് നമുക്ക് നോക്കണം. ഇഫ് ദ ക്യൂ were empty, both friend and rare both will be zeros. So by checking whether friend and rare both are zeros, then we can conclude that the queue is now empty. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം നോക്കാം. ക്യൂവിൻ്റെ ഇൻസേർഷനും ഡിലീഷനുള്ള അൽഗോരിതം നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, next we have an algorithm to insert an element into a queue. So our procedure is queue insert, queue, n, friend, rare, item. That is, let we assume that queue be the name of the array having n elements, that is its maximum size is n, and we need 2 pointers, friend and rare, and it also requires the item to insert. That is, this procedure inserts an element item into a queue. So before insertion, first of all we have to check whether the queue is full or not. For that, the condition is if friend equal to 1 and rare equal to n. Friend 1 rare n ആണെങ്കിൽ queue full ആണ്. Or if friend equal to rare plus 1. ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കേസ് അതാണ്. സർക്കുലർ ഫാഷനിൽ റെയർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി, അപ്പോഴും ക്യൂ ഫുള്ളാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് either of the 2 situations our queue will be full. That is a case of overflow happened and the control is returned from the procedure. Otherwise means if the queue is not full, we have to insert. Usually we are inserting through the rare end. So for that, rare should be incremented. But we have a special situation, that is for the first time insertion. ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും കൂടി മാറ്റണം. അതിനാണ് ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്യൂ എംറ്റി ആണ്. എംറ്റി ആവുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടും റെയറും 1 ആക്കി വെക്കണം. ഇനി എൽസിഫ്, അതായത് എംറ്റി ഒന്നുമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെയർ ഈക്വൽ ടു n ആണെച്ചാൽ റെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ റെയർ ഷുഡ് ബി സെറ്റ് ടു റെയർ പ്ലസ് 1, സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫാഷനിലുള്ളത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മോഡിഫൈങ് ദ റെയർ വി ഹാവ് ഇൻസേർട്ടഡ് എ item ടു ദ ക്യൂ at the rare end, and a queue of rare equal to item and return. ഇതാണ്
ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ ക്യൂന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യൂ ഡിലീറ്റ്, അതാണ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേര്. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് an array whose name is QUE here. N is its maximum size. We also require friend and rare and one more variable item which receives the deleted item from the queue. That is, this procedure deletes an element from a queue and assigns it to the variable item. So before deletion we have to check whether the queue is empty or not. To check for that, if friend equal to 0, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ക്യൂ എം ടി ആണെന്നും ദിസ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് പ്രിൻറ്റ് അണ്ടർഫ്ലോ ആൻഡ് റിട്ടേൺ. ഇനി എം ടി അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ദ വേരിയബിൾ ഐറ്റം. സോ സെറ്റ് ഐറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്. ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഈ ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റെയർ. നമുക്കറിയാം ഫ്രണ്ടിലത്തെ എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യണത്. സാധാരണ ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഫ്രണ്ട് +1 ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു റെയർ. ഫ്രണ്ടും റെയറും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആകെ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡിലീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ആർ ക്യൂ അഗെയിൻ ബിക്കം എം ടി. അതിന് സെറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് റെയർ ഈക്വൽ ടു 0. എൽസെഫ്, അതായത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ n ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് 1 ആക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സിംപ്ലി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ഫ്രം ദി പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവിൻ്റെ ഇൻസേർഷനും ഡിലീഷനും പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ ADT കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ADTയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയാം. ADT മീൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. It defines the mathematical and logical properties of a queue. So we can discuss here what are the mathematical and logical properties of a data type. ADT has two parts, value definition and operation definition. നമ്മൾ അറേയുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ADT നോക്കിയതാണ്. ഇവിടെ ക്യൂവിൻ്റെയും കൂടി ADT നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ടൈപ്ഡ് ഓഫ് കീവേഡ് ആണ്. എലമെൻറ്റ് QEL ടൈപ്പ്. കുറച്ച് സെമി ഫോർമലാണ് നൊട്ടേഷൻസ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഹിയർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് ക്യൂ എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. അതായത് നമുക്കിവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് എലമെൻസും അതിൻ്റെ ടൈപ്പും ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി 3 ഓപ്പറേഷൻസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ലുക്സ് വെദർ ദ ക്യൂ ഈസ് എംപ്റ്റി ഓർ നോട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇൻസേർഷനും ഡിലീഷനും. എം ടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അബ്സ്ട്രാക്ട് കീവേഡാണ്. എം ടി ഓഫ് ക്യൂ. ഇറ്റ് ചെക്സ് വെദർ ആർ ക്യൂ ഈസ് എം ടി ഓർ നോട്ട്. ക്യൂവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ, ക്യൂ ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്യൂ ടൈപ്പ്. നോ പ്രീ കണ്ടീഷൻ, ഓൺലി പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ റിസൾട്ട്, യു നോ. സോ ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 0, ക്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത് 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അസൈൻ ഇൻ ടു ദ വേരിയബിൾ എം ടി. സോ ഹിയർ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ വേരിയബിൾ എം ടി വിൽ ബി ട്രൂ if the queue is actually empty. Otherwise the variable empty will also be false. നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ. ഹിയർ വി ആർ അസ്യൂമിങ് എ ക്യൂ ആസ് എ സ്ട്രിങ് പോലെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. റിമൂവ് ആണ് ആദ്യം. അബ്സ്ട്രാക്ട് കീവേഡാണ്. റിമൂവ് എന്നാണ് നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. യു നോ ദാറ്റ് റിമൂവ് ഓപ്പറേഷൻ റിട്ടേൺസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്യൂ ആണ്? ഇൻറ്റിജർ ക്യൂ എന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണത് ഇൻറ്റിജർ എലമെൻ്റ് ആണ്. ക്യാരക്ടർ ക്യൂ എന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണത് ക്യാരക്ടർ എലമെൻ്റ് ആണ്. അതാണ് EL ടൈപ്പ്. റിമൂവ് ക്യൂ. ക്യൂവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ക്യൂ ഇസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്യൂ ടൈപ്പ്. Here to do removal operation from the queue, we have a precondition. First of all, the empty of queue should be false. Queue empty ആവരുത്. ഇനി പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ represents what should happen after doing the operation, after performing the operation. So remove, it is the name of the variable itself. So remove is equal to first of queue.
Here also we are assuming the Q as a string. So first element is extracted. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു സബ്സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ക്യൂ കോമ 2 ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂ -1. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് സെക്കൻഡ് എലിമെൻ്റ് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ക്യൂവിനെ നിലനിർത്തുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻസേർട്ട് ക്യൂ കോമ എലമെൻറ്റ്. ഇൻസേർഷനാണ്, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യൂവും വേണം എലമെൻറ്റും വേണം. ക്യൂ ഓഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു. ELT should be of type element type. Post condition, we are inserting the element at the end. ക്യൂവിനെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺകാറ്റിനേഷൻ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ എലമെൻറ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 3 ഓപ്പറേഷൻസും പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ.